Okay. Okay, nama saya Abah Syahmi bin Khalid. So hari ini saya akan bagi sharing session, but not really formalnya sharing session. So if anything yang you guys nak tanya, just tanya je. Jangan anggap saya macam penceramah ke apa ke. Saya macam just simply bagi sharing session ke you guys. And then saya fahamkan yang you guys dah ada basic of digital forensic. So nak Puan Suhaila, macam Puan Suhaila kata tadi, nak more to hands on industry punya experience lah, based on apa yang saya pernah buat. So a brief background about myself. Saya dah terlibat dalam bidang digital forensik ni tahun ke-5, nak masuk tahun ke-6 dah. And then 3 tahun pertama tu memang saya kerja as digital forensic investigator. And then the 4th year tu saya join My Crypto Sdn Bhd as a cyber security consultant doing penetration testing or ethical hacking lah until today, until just now. So but saya masuk as at My Crypto Sdn Bhd pun as a forensic investigator juga, sebab diorang, but the main nature of My Crypto is we doing security posture assessment, which is technically ethical hacking lah, senang. Okay, so today's slides ni dia cover, I can say they cover like all the basics and then the process of digital forensic. But since you guys dah tahu most of the basics, maybe saya akan go through like just go through a little bit lah, not really thorough punya detail punya explanation. So kalau you guys ada soalan apa-apa, just tanya je. Jangan malu-malu. Jangan segan-segan. Jangan segan-segan. Betul. Alright, so digital forensic. So basically my slide contain what is digital forensic, why digital forensic, how digital forensic, when digital forensic, and case study based on my experience. And then sorry kalau slide ni hamba, just kalau ada apa-apa soalan tanya je. Alright, so what is digital forensic? Process of identifying, preserving, analyzing, and presenting digital evidence in the court of law. Why digital forensic? Is to present the digital evidence in the court of law as an expert witness in the court of law, acquire data in a forensically sound manner, chain of custody as important document recorded from time to time, expert report for digital evidence must be well presented. So this 5 point is very important dalam digital forensic, sebab kalau one of the point kita tak fulfill, our whole investigation will be spoiled, and then all of our hard works will be nothing lah. Kita tak buat, kalau court tolak kita punya report, so all those time yang kita buat analysis, kita buat investigation is nothing, sebab kita tak really fulfill their requirement. And then evidence, evidence. Material presented to court and jury to prove the truth or falsity of a fact. Best evidence proof directly that individual being prosecuted in court may be negligent or responsible for committing a crime. To be considered in court, digital evidence must be authentic, accurate, complete, convincing, and admissible. So authentic maksudnya benda tu mesti authentic, asli. Contohnya saya ambil contoh, kita dapat case ni ada dua iPhone lah. So iPhone 1 dengan iPhone 2. And then lepas buat investigation and lepas buat analysis, kita tengok dekat iPhone 2 ni yang ada evidence dia. So bila kita present nanti, jangan kita bawa iPhone 1, kita kena bawa iPhone yang 2 tu. So that's mean by authentic. Accurate maksudnya our analysis tu must be accurate. Contohnya contoh paling senang is dia nak recover deleted SMS, deleted WhatsApp ke, or deleted something kan. So accurate means betul tak yang kita recover tu it's related to the cases, like maybe orang public
A ni nak tuduh B. So kita punya recovery of the data tu must be between them. Kita tak perlu recover dia punya chat with the wife, with the family, with the friends all. And then kita tak perlu nak present benda tu pun dekat court. So that means by accurate. Complete maksudnya kita punya proses tu from A to Z complete. From the day we acquire the data and then we bring the data to the lab and then we start our analysis and then we put it inside the reporting and then everything must be complete. Convincing means report kita tu orang percaya. Macam mana cakap convincing bila juri dengar, juri percaya and then juri tahu yang kita memang buat recovery ni. Maybe juri tak pernah tahu, maybe dia tak pernah tahu yang kita boleh acquire data daripada cloud orang, daripada iCloud or something kan. So kita kena convincekan dia orang, and juri ni selalunya orang-orang yang dah berumur, so dia orang tak faham kadang apa tu Amazon, apa tu AWS, apa semua kan. So kita kena convince dia orang dengan apa yang kita dah buat. Admissible means our report tu admissible in the court of law. So there is a lot of requirement, and then before kita submit the report itself pun, kita akan go through with a lot of with a lawyers in charge, and then the lawyers tu akan go through the report dengan kita, and then kita akan baca from point to point, and then kita akan basically akan rehearsal for every court session. Kita akan rehearsal dulu dengan lawyer tu, macam kita akan berlakon lah depan juri apa yang lawyer kita akan cakap, and then us as an expert witness apa yang kita akan terangkan dekat dia. Sorry Abu, dia punya slides it's not moving lah. I'm not quite sure why. Oh, okay. Maybe tak boleh put in slideshow kot. Kalau macam ni nampak tak? Or maybe you share your screen ke? I think rather than sharing your window. The apps okay, jap try. Okay. Desktop. Dia semua pemalu. Tak cakap. Saya je yang punya slide. Saya pun tak tahu yang slide not moving. Thank you. Okay, no worries. Alright. Okay, kalau macam ni nampak tak? So far I don't see anything. What about you guys? Tak nampak. Tak nampak. Nampak Sekejap Stop sharing. Ada apa-apa problem ke? Open share tray. Screen 1. Sekarang nampak tak? It might be still loading tapi tak nampak. Tak juga. Okay, jap. Saya rasa kena share application Windows. Okay, sekarang nampak tak? Nampak. So saya rasa tak boleh masuk presentation punya mode kot. Oh ya? So saya sebelum slide 5 ni tadi saya masuk presentation yang mode. Okay. Nampak macam bersepah sikit. Okay. Okay, saya zoom in sikit. Alright, so ini yang saya terangkan tadi, evidence. Okay. Yeah. And then chain of custody. I believe you guys aware of chain of custody. This is our lifeline lah kira. Chain of custody ni kalau tak ada dalam kita punya investigation, everything that we will do, we cannot submit to the court of law. So apa ni chain of custody? So chain of custody basically is logs yang contain all the data, who obtained the evidence and secured it, where and when it was obtained, who had control or possession of the evidence, and secure the evidence in monitored vault storage. So semua everything yang since kita sampai ke crime site lah, saya kata sampai ke crime site, kita everything yang kita buat, kita masukkan detail ke dalam chain of custody. So who obtained the evidence? Saya. Lepas tu siapa yang bagi ke saya? Mr. Amir. Lepas tu dia bagi apa? Dia bagi handphone, and then kat handphone tu kita kena tengok iPhone ni model apa,
apa serial number dia, email number dia apa, and then berapa storage dia, and then apa condition dia waktu kita datang tu, handphone tu alive apa, hidup ke ataupun tengah mati, ada bateri ke tak. Kalau hidup kita kena terus turn on the airplane mode ataupun off the phone. So all those things kita kena letakkan dalam chain of custody, and then make sure to get the signature authorization lah from the person yang bagi kita the evidence tu. Sebab nanti anything happens in court, kita boleh cakap okay, before in my possession Mr. Amir give this to me, blah blah blah. And evidence life cycle, collection, identification and protection, analysis usually of exact digital copies, storage, preservation, transportation, present in the court artifacts and opinions, return of the property to victim or owners. Alright. So dekat evidence life cycle ni pun I believe you guys are aware. And kat sini yang saya nak tekankan is a transportation, sebab based on my experience pernah dapat satu satu senario ni yang kita orang kena collect data dekat 5 or 6 sites dekat dalam, sebab company dia tu ada banyak branch kat dalam Klang Valley ni. So kita orang pergi for each branch lah. So from pagi until petang kita orang collect data. So when comes to a court session, bila dah settle analysis, bila dah submit report semua, bila court session, lawyer pihak lawan tu tanya ke kita orang lah, tanya so you guys went to all the branch, but for each branch you guys pergi from branch back to your office ataupun you guys go from branch to branch, macam tu lah dia kata. And then kita orang cakap kita orang go from branch to branch, and then that thing become a very big issue sebab transportation ni is a very huge matter lah. Sebab the way kita transport benda tu, they really want the detail lah. Sebab make sense lah, sebab contohnya saya ambil NAS storage from the server from the branch tu kan, maybe like 2 hard disk untuk satu branch, and then bila saya ambil tu saya simpan dalam kereta, and then of course lah bila saya pergi ke branch lain, diorang akan fikir saya tinggalkan hard disk kat dalam kereta, and then diorang boleh kata oh ini data ni dah tempered sebab ada simpan dalam kereta, and then memory tu dah rosak sebab benda volatile and all. Sometimes diorang tak tahu, diorang just nak cari salah kita. Yang penting diorang boleh lengahkan lagi masa and then cari kelemahan kita, diorang nak psycho kita, everything yang diorang akan buat. So this thing is very important lah, so bear in mind lah benda-benda macam tu. And then storage preservation usually tak jadi masalah sebab selalunya forensic lab kita memang storage kita tu penting. Macam dulu saya bawa hard disk tu, kita orang waktu mula-mula saya start, hard disk tu kita orang simpan dekat dalam satu macam tabung masjid dia besi, but then dalam tabung tu dia ada partition by partition yang kita orang dah customize untuk really keep the hard disk secure lah. And then we have all the logs and all things kan. Kira macam anti-static juga lah. Anti-static macam tu lah, sebab dalam tu pun kita orang dah lapik with the Faraday punya material and all. And then bila kita orang dah maju sikit, kita orang upgrade ke luggage, the luggage yang kita bawa travel, the big luggage tu, but we customize it the same way in the forensically sound manner lah. And then it's much easier. So sometimes ada bila kita dapat case dengan Civil Security Malaysia ataupun PDRM, diorang akan bagi macam ziplock yang ada serial number. Maybe sometimes ada like lock yang ada serial number, and then dekat tempat kita acquire data tu, kita masukkan kat dalam bag, and then dia akan ziplock, dia akan bagi serial number, dia akan ambil gambar or maybe record. Lepas tu kita kena bawa straight to the office untuk elakkan benda-benda yang lain berlaku lah. Kita punya kecurian ke, kena hijack ke accident ke kan. And then bila dah sampai office tu kita kena record, and then kita kena ambil gambar yang lock tu memang lock the serial number yang dia bagi, so that diorang tahu benda ni authentic,
in the process of transportation there is no evidence tampering atau all those thing lah. So that's in one of the preservation punya point. So benda-benda macam ni dulu pun saya macam tak apa lah bawa air kan. Tapi bila fikir balik betul dalam court nanti memang akan jadi isu, and then logically pun benda-benda macam ni boleh berlaku kan. Jangan macam kita pergi ambil data, kita hantar evidence tu guna Lala Move balik ke kita punya lab kan, memang mendapat lah. So itu one of the reason. Okay, so this is a chain of custody. So hard drive or computer details is basically evidence detail description. Usually saya akan letak alamat kat sini, alamat which means including the building, which building, what floor, what room and all those things mesti kena ada kat dalam description. Manufacturer maybe dalam maybe Seagate model, Seagate apa-apa lah, serial number apa semua kan. And then date, yang ini from siapa yang bagi kita evidence tu, and then to kita yang terima, and then reason dia untuk apa. Lepas tu make sure dapatkan signature dia lah, and then the time kan. Reason dia kita kena tulis lah apa dia punya apa yang kita dah ambil, iPhone ke, hard disk ke, memory ke, CCTV ke. Semua benda-benda tu kena recorded. Forensic imaging cloning, I believe you guys dah tahu how to image the evidence. Write blocker is a must dalam forensik. Kalau tak ada write blocker kita tak boleh acquire any data sebab data tu akan change. It's a bit to bit. Checksum value also very important. Every time kita dah settle acquire the data evidence, kita kena run the checksum value, make sure the checksum value is matching with our evidence. Deleted and hidden files, as you guys know, kalau kita delete, dia tak delete from our memory, it just delete the pointer to the file from an index. Same goes to the smartphone nowadays. Reporting and documenting. Reporting, maybe this one you guys need to be very detailed on. So complete, detailed, evidential quality. So number one, you must find various investigation steps, which means yang paling senang pun phone lah. Kalau kita dapat Android, kita dapat ataupun kita dapat iPhone, kita try logical acquisition tak jalan. Maybe sebab dia orang dah lock passcode lock dia, and then kita tak boleh nak acquire the data. So kita kena cari jalan lain, which is kita kena buat physical acquisition, ataupun kalau tak boleh juga kita kena try buat JTAG and then chip off. So these two, JTAG and chip off, maybe you guys are not aware of, and then saya akan explain in more detail dalam sekejap lagi. So finding of various investigation step ni is very important. Kita tak boleh like try satu step and then kita cakap kat court, oh saya dah try guna Encase tapi tak dapat. Tak boleh kita kena try guna benda lain juga. Kita kena try guna. Excuse me sir. Yes. Kita orang still tengok slide chain of custody. Oh, kenapa dia macam stuck kat situ Sekarang ni sekarang dia bergerak tak? Tak. Oh, okay. Sekejap Thank you for telling me. Or if you want, you can share the slides with me, ke? Or I can be your administrator. Okay, sure. Sekejap Slide administrator ke? Sekejap, saya share ke WhatsApp Hopefully it helps. Yeah. If you guys ada soalan, just tanya. Jangan malu-malu. Any questions? Sementara tengah betul-betulkan ni, boleh disampaikan? Boleh, tak ada. Yes. Guys, so far everything is in line with whatever you have been taught in class. Okay. So, tu. Ada question. Yes. Saya kata okay ma'am. Oh.
So you've been to court multiple times juga lah kot buat. Yeah. So memang terpaksa lah sebab Memang once kita jadi experience lah. once kita involved in that case, kita yang kena pergi either jadi expert witness ataupun kita jadi technical punya explanation. Is it possible for us to ni ke attend the sessions ke? Is it an open punya session? It depends on the cases. Kalau benda tu civil cases possibly boleh, but if Okay. it's a criminal case rasanya tak kot. Sebab Eh, saya tak pun tak kan? pernah pun tak Oh. pernah try untuk minta masuk. Kalau boleh saya elak daripada pergi court. Yelah betul lah juga kan. Yes. But because we've never been there. I mean I've been teaching it for a few years already, but I've never had the chance to go there. So kalau lah boleh ada possibilities for us to attend ke, and since it's PKP, it might be online sessions ke apa ke kan. So if we can, because I've seen like ada juries yang buat proceedings yang online kan. Online Zoom. So if there's a possibility that we can actually join in and see how it goes. I've shared a slide with you already. Okay. Testing. Okay, kejap Let me just download the slide. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Yes. Lah. No risk lah. So I got one question, Mr. Ash. Just now that you mentioned about the documentation procedure. So what if we decided to use drone as a documenting tool for masuk dalam crime scene? Drone? Yeah, drones. Do you think it's like? Do you think is it useful? Is it doable? Do you think that? Oh, you mean by when we collecting that evidence? Yeah. You want to record the whole scenario with the drones. For example, imagine that the crime scene is in a factory. So the evidence was located on a high position where you can't reach. I mean, you can, but it will cost harm. Yeah, of course can. Which is it's much more effective in a way because usually kita akan bawa we usually bring the mounted camera. We bring the mounted camera and then we mount on the table, or maybe sometimes we just selfing tape it on the edge of the walls so that it can see all the scenario in the room. But drone, I never tried drone before, which is a bit costly but effective. Okay, interesting. So I mean, what kind of story you can think of when if your maybe your team decided to use drone? Yeah, it's very interesting. It's very interesting to use drone. Interesting scenario maybe. But usually our acquisition of data will be in one room. Usually, it's not really moving in the factory. Even in the factory, we will go to the server room or maybe the IT room to get the data. Like we don't really go and then selongkar all the gudang and all that. Usually benda-benda macam tu authority akan buat. Kita akan datang ambil evidence and then kita gerak. Kalau evidence maybe tu sorok ke atas tu maybe no chance lah. Based on my experience as a digital forensic investigator, kita akan basically arahkan authority je untuk ambil data. Sebab saya pernah ada satu experience ni dekat saya Berjaya. Saya malam kita orang datang after office hour, kita orang datang untuk ambil laptop dekat office tu, but dia orang sembunyi dekat pantry. Orang yang bersalah tu, 3 orang dia sembunyi kat pantry, and then dia nak tengok siapa yang ambil dia orang punya laptop ni. And then that thing goes huge lah until polis semua datang sebab orang tu sampai pegang pisau, dia cakap jangan ambil laptop ni, berani kau ambil lah, macam tu lah kira. Macam okay tak ambil lah, macam tu polis ambil lah. Sebab tu dalam apa-apa acquisition, kita try to avoid from being in physical contact. Kita akan pergi and then kita ambil evidence tu, kita gerak. Selalu authority akan buat benda-benda macam tu lah. How about contoh if drone tu ada maybe able to buat live video between the investigator in the crime scene and then in the lab.
In the lab, we don't really record. In fact, in the lab kita akan tinggalkan semua phone kita akan tinggalkan semua kamera yang berjalan, it's a CCTV. So if you mention about recording in the lab, we just I mean, refer like to what the live CCTV. video, like live, like Live video and then upload it to social media or use it as a case? as a communicating tool or collaboration tool for between investigator in the lab and then in the groups. Yeah, that makes sense. Since now we all in a PKP and so it does make sense to do it live, but or maybe we can just Zoom meeting. Can. Alright. Yeah, can, no problem. As long they saw everything kalau diorang nak, but usually diorang tak nak pun, diorang tahu nak report Alright, thank you. No problem. So Puan Suhaila. Yep, is it this one? Yeah, correct. We can go to slide number 12. 12. I'm Yeah. not quite sure which one is. Oh Slide yeah. number 12, is it this one? Reporting and documenting. Reporting. Okay, alright. Okay, so reporting and documenting. Tadi saya dekat finding various investigation step macam saya kata. Kalau kita tak dapat step A, kita try step B. Tak dapat guna software tools A, kita guna software tools B. And then SOP, standard operating procedure ni kita akan follow the court punya guideline. Dia kita akan bagi usually diorang akan guide kita, lawyer akan cakap apa yang nak masukkan, apa yang tak dimasukkan, dia punya situation of the case and all, scenario dia lah. Follow checklist. Checklist is very important sebab when usually bila kita acquire the data lah, kita on-site kita acquire data, banyak benda yang kita akan lupa sebab banyak benda nak fikir kan. So checklist really helps. So if you guys have checklist, always bring it with you guys lah. Use current valid forensic tools. This is also very important sebab sometimes ada lawyer yang memang suka cari pasal, dia akan cakap saya baca ada release like ada new release for this forensic tools punya update around 10 August, but then saya guna update version yang Julai punya version kan. So dia akan cakap kenapa tak update dulu before buat forensik ni semua, sebab ada banyak modul diorang update apa semua kita tak guna kan. So benda-benda macam tu kita kena always aware of lah. Lawyers IT literate juga Because I got the impression daripada polis, daripada ASP, ada police officer ni dia kata in Malaysia tak banyak sangat soalan betul. in terms of technical. It really random kalau dapat yang jenis dapat yang jenis otak geliga, aduh penat. Okay. So use layman language when presenting. So layman language ni means kita kena terangkan dalam bahasa semudah yang kita boleh, as simple as we can. Sebab juri ni usually orang-orang yang dah berumur juri ni kan. And then macam saya cakap, diorang tak faham pun apa tu iCloud pun sometimes diorang tak tahu kan. And then diorang cakap iCloud, so korang ambil data dekat angin, dekat awan ke apa semua ni kan. So nak kena terangkan dekat dia apa tu cloud, apa tu semua tu. Lepas tu baru kita masuk dekat kita punya investigation punya explanation lah. Artifact evidence to be presented, macam saya kata kalau case tu melibatkan iPhone 2, kita bawa iPhone 2, jangan bawa iPhone 1. Always check the evidence before present it. Professionally prepared reports, and then reports kita tu must have a very high quality punya reports lah, and then tersusun yang kalau orang tak tahu apa-apa pasal IT pun dia akan faham. And then macam saya kata, juri yang berumur pun dia akan faham. Sorry. Supported by timestamp log files, and then kalau ada any supporting documents or supporting evidence like kita punya log files ataupun any artifact yang boleh masukkan, kita masukkan kat appendix. Kita just refer ke sini lah. Contohnya we found that someone remote desktop to this PC on 12 August 9:05 PM. So kita kena letak and then kita masukkan the full log file. So biar diorang boleh tengok sendiri apa yang kita dah buat. And then forensic software automates report preparation, and then selalu kita guna macam yang paling terkenal NCASE lah. NCASE and then software forensic ni dia akan generate report dia sendiri juga. Report daripada tools dia, and then report tu kita masukkan juga kat appendix so that diorang boleh baca the whole thing. Sebab dekat report kita tak boleh masukkan semua benda. Kita masukkan
something yang related to our hearing je, to our court session je. Cik, Yes, saya. saya nak tanya pasal yang tools ni. Mhm. Kan kita ada tools yang kita dibenarkan untuk pakai untuk yang maksud dalam undang-undang tu. Betul. Tapi macam kalau evidence tu kita tak dapat dekat tools tu, tapi kita dapat dekat tools lain yang kita tak kan sangat dekat court. Kira benda tu tak popular sangat lah. So macam kita boleh menang tak kes tu? Nak kata menang tak menang tu saya tak boleh berani nak cakap, tapi kalau nak guna tools, contohnya macam kita guna Ncase tak jumpa, tapi kita guna open source ni kita jumpa, kita boleh masukkan sebab benda tu is more effective. Yang penting dia terima juga. Dia terima juga. Dia terima, but then kita kena explain kenapa kita pakai let's say autopsy instead of Ncase. And then kita kena kaji juga kenapa Ncase tak jumpa and then kenapa autopsy jumpa. So rupanya Ncase tak ada legacy punya module. Legacy ni which means before NTFS. Dia maybe dia guna FAT32 punya file system ke apa kan. Tapi kat autopsy memang dia create on that era. On the era FAT32 tu dia create autopsy. So dia orang punya carving method dia semua lagi detail. So that's why anything yang kita boleh masukkan kat report kita masukkan. But this thing all kita akan go through the lawyers and then lawyers selalu akan detect lah benda-benda macam ni. Kalau kita sebab kita dah so kita tak nampak sangat. I want to ask something also. Yeah, sure. So the investigation usually done by only one person from first preliminary stage to final stage, or done by 2-3 teams by stage? It really depends. Kalau usually when the case is not really consists a lot of evidence, usually one guy is enough. Sebab the other investigator busy with other cases. Because the reality in the forensic at Malaysia, right? In one week, my office can get up to 7 to 8 minimum cases. So if that thing require a lot of manpower, and then we will put all the manpower to that investigation. So it really depends on the cases. Only your office will be getting the all cases in Malaysia, or no. There's a lot. We have Cybersecurity Malaysia, we have PDRM, we have LGMS. My previous company is OGIT Forensic Services at Bangsa, if you guys have ever heard of. And then we also have Siaga Informatics, lot of forensic, a lot of security company now doing a forensic, including my current company, MyCrypto. Before I joined the company, they don't have a forensic services. Like they have, but they don't really have a proper one. And then after I joined, I tried to create one create one for the company. I hope that explained to you. Yes. So if the investigation done by the government staffs and the private staffs, it will be analyzed by same, or they will be biased because they are private, so they doing like different stuff. Government staff, they different one. All those bias thing will be discussed in the court. So because I have this experience also when I have to my opposite my opposite team is Cybersecurity Malaysia, so it's very tough cases, but then we get it through lah. Oh, okay, thank you. Alright, no problem. Saya nak tanya sikit boleh tak? Sila banyak pun tak apa. Berkaitan yang soalan dia tak Katil tanya tadi. Okay, let's say satu case seorang handle, means that dia akan buat daripada acquisition sampai reporting pun dengan masuk mahkamah semua dia? Usually based on my experience, kalau company tu macam company saya dulu, honestly kita orang ada 5 je investigator. So that we terpaksa, kita orang terpaksa untuk buat from A to Z. From the day we acquire the data, we balik, kita proses, kita buat recovery apa semua, kita buat imaging semua, and then kita buat analysis, all those things kita buat sampailah ke reporting. And then before submit the report, bos saya akan check dulu, akan check, lepas tu dia baru dia submit ke lawyer dia.
So based on my company, yes, I do A to Z, but saya pernah pergi ke one of the government agency, diorang ada around 20 investigator dekat dalam diorang punya organisation tu. So diorang punya forensic department, diorang pecahkan ke mobile forensic, computer forensic, network forensic, email forensic. And then dalam setiap team tu ada 5 orang. And then bila saya tanya, diorang buat for like 10 years diorang buat mobile forensic sahaja. Semua. So it really depends on the organisation lah. Faham. Lepas tu usually daripada in your company lah kan, daripada acquisition sampai ke court, selalunya berapa duration yang diberi sebab untuk investigator finish dia punya kerja dia? Itu yang sedih, soalan sedih sebenarnya, sebab sometimes diorang bagi 1 hari je. So nak tak nak tidur lah kat office. Sebab kalau macam contohnya benda tu like murder case ke apa kan, so kita kena cepat. And then kita bawa phone tu, kita nak recover the data, recover the SMS, siapa dia contact before dia mati apa semua. So kita kena cepat, nak tak nak lawyer kata esok by 9 PM I need all this evidence. So nak tak nak kena layan lah, kena buat lah sampai dapat. Dulu kalau dekat office kita orang memang dah ready kan sleeping bag lah siap-siap. So Terima kasih. kena commit sikit lah, tak ada hal. Terima kasih. Thank you for asking. Right. Is there any question else? Tanya sikit, nak sambung tanya Boleh. Sila. Yang sampai kena tidur dalam office tu, dia investigator yang macam baru-baru ke ataupun dah I mean macam ada seniority ke whatsoever ke kan, tak tahu kan. Macam mana ke kalau investigator yang ada banyak pengalaman tu dia tak sampai tidur office ke, macam mana ke? Tak tahulah nak jawab macam mana, tapi dulu macam kita orang punya bos kita orang garang gak ah. So kalau kita orang nak balik tu macam aduh macam mana nak balik. Sebab benda tak siap lagi. Lepas tu kalau nak cakap kat dia nak balik pun nanti dia akan tanya, where is the evidence? Aduh. Lepas tu dia macam jam lah, cakap belum siap. Belum siap kenapa nak balik? Tak boleh balik lah. So answering to your question, I'm not sure. Based on organisation kot, I rasa. Kalau ada company yang memahami, ada company yang sebab bukan salah company pun, bukan salah lah, but it's a nature of forensic sebab kita terikat dengan masa, dengan lawyer, and then lawyer pun terikat dengan case. Macam saya kata lah, kalau case tu case bunuh ke, case rogol ke, so kita kena dapatkan evidence tu secepat mungkin kan. So itulah one of the forensic punya nature. But not really, not every day lah, dalam sebulan adalah dalam 3-4 kali macam tu tidur office. Okay. Terima kasih. Tak ada hal. Sir, Yes. Jangan sir. kalau kod bagi duration tu sehari tapi yang storage yang kita kena image tu besar, macam masa tak cukup, macam mana? Kalau macam tu kita kena explain kat diorang. Tapi kita kena tunjukkan lah proses kita tu apa yang kita tengah buat. Contohnya kita kena image 4 tera punya server. So kita kena ambil gambar menunjukkan estimate time remaining macam tu lah. As simple as that, kita cakap we cannot give you by tomorrow sebab benda ni still process. Kalau nak sponsor kita orang super komputer kan, kita orang boleh buat. Macam tu lah. So apa pun kita kena terangkan sebab diorang pun akan faham, and then diorang pun tak adalah fikir semua benda diorang nak petik diorang terus dapat, sebab diorang pun ada common sense juga. Pernah ke hantar incomplete report? Incomplete report tak pernah. So maksud incomplete report tu macam tak sempat, and then diorang still nak but tak sempat. Tak sempat. Tak pernah kot. Kalau tak boleh submit report. Kalau incomplete macam bazir. Tak boleh lah, kira tak boleh lah submit incomplete report. Maknanya kalau tapi bukan incomplete, tapi tak boleh diselesaikan. Macam kena bagi ke orang lain. Kalau tak boleh diselesaikan, kita kena terangkan kenapa kita tak boleh selesaikan. Contohnya handphone tu dah memang kena bakar ke, memang chip dia pun dah tak boleh, dah tak ada dia dengan kaki dia pun dah tak ada dah kan. So kita kena terangkan lah, still kita kena terangkan kat dalam report tu apa yang kita buat, and then kenapa kita tak dapat. Everything kena details kat dalam report.
Any more questions? Maksudnya kalau incomplete report ni kalau masuk dalam mahkamah memang kena tendang keluar lah kan kes tu. Memang tak boleh bicarakan lah kan. Tak adalah kena tendang. Kita still kena terangkan kenapa kita tak dapat, and then diorang akan faham lah kenapa. Kalau macam kita cakap sebab tak sempat atau tak cukup masa ataupun kita tak ada software tu, itu antara explanation ataupun reason yang tak diterima. Kita kena sentiasa cari cara. Kalau tak, masalah kita kat dalam court tu memang kena tibai. Okay. Faham. I see. Alright, tak ada hal. I hope you guys faham about the spotted time log file dan forensic software ni semua. And then maybe kita boleh go through forensic investigation process, Puan Suhaila. Hello? Yes. Okay, bos. Sorry. Jangan bagi bos. Tak ada je. Silakan. Dah nampak kan? Okay. Nampak. Sorry. Forensic investigation process. Okay. Ini yang saya sepatutnya saya mulakan sharing session saya dengan benda ni sebab you guys dah ada basic ni kan of digital forensic. So early task, will there be an investigation? So kita kena tahu, kita kena tanya dekat kita punya klien tu apa yang dia nak sebenarnya ni kan. Contohnya dia bagi yang paling senang handphone juga lah. Dia bagi phone ni nak pursue to the court ke, nak hire lawyer ke, ataupun dia nak sekadar recover the data and then dia settle dalam internal organisation dia. So will there be an investigation? Kena tanya dia dulu sebab kita kena tahu. Kalau contohnya dia kata tak kisah buatlah apa-apa pun, yang penting dapatkan data tu. So kita dah boleh gunakan salah satu cara yang not forensically sound manner. Contohnya kita boleh jailbreak ataupun kita boleh rootkan phone kita tu untuk dapatkan data tu. Sebab kalau forensically sound manner, kita tak boleh jailbreak benda tu. Sebab benda tu dikira kita tamper the data. So benda-benda macam tu kita kena tahu juga. So who will perform the investigation? Siapa dalam team kita ni, siapa yang buat, kena tahu. Lepas tu identification of item of interest. And then kita masuk dekat dalam bilik tu, kita tengok dia kata tak tahu lah macam mana dia bawa lari data tu kan. Dia curi maybe Excel ke apa ke. So dah sah-sah kita pergi ambil dia punya PC dia. Kita jangan bawa balik kuku dia punya kowe dia ke apa, jangan. Benda tu tak ada kena mengena. And then preservation of evidence through chain of custody. So macam tadi, chain of custody is very important. Collection, taking control legally, may need warrant unless evidence is voluntarily provided. So macam saya kata yang kes saya kat Cyberjaya tu, kita orang tak perlu warrant sebab bos dia sendiri yang suruh kita orang ambil. But kalau tempat tu perlukan warrant and then maybe company tu memang tak nak bekerjasama dengan polis ke apa, kita dapatkan warrant dulu baru pergi. Jangan pergi sendiri. Examination very time consuming, very examination yang kita buat lah. Kita tengok make sure handphone ni macam saya kata tadi off ke on ke, tutup data dia, buka airplane mode dia apa semua. And then benda-benda tu semua kena detail. Analysis must be fully documented. Apa yang kita buat, kita punya investigation tu, kita guna magnet ke, kita jumpa data tu kat mana, apa semua, kita kena screenshot. Always screenshot the things lah. Presentation, macam saya kata, in court as an expert witness. Decision at trial sometimes by a jury. Go next. Forensic timeline, nothing much. It's a collection, examination, analysis, reporting. Next. Evidence collection. Macam yang saya kata tadi, kita masuk bilik tu kan, kita nak acquire the data. First thing first, kita ambil gambar dulu. Ambil gambar area tu. Contohnya macam dekat office ke apa kan. Bersepah dia terkejut, dia lari apa semua, benda bersepah kan. Kita ambil gambar dulu. And then record what is on the screen. Kalau PC tu masih terbuka ke apa, kita kena record all the situation. And then dump volatile content from memory. Yang memory ni is very crucial lah sebab benda tu kalau kita off, dia hilang kan. Orang kata lah volatile. Tapi still ada cara. Kalau kita dah off volatile tu, kita still boleh acquire dia.
label each piece of evidence. Okay, contohnya kita bawa balik PC, kita bawa balik NAS storage, kita bawa balik handphone apa semua, make sure label and each piece tu selalu kalau dulu kita orang pakai stiker printer lah, record who collected what and how. Yang ini guna chain of custody, maintain chain of custody, and then item go to forensic team for laboratory investigation. Next. Ini contoh situation lah, kita masuk cakap ni nak ambil yang mana ni kan. So kita tengok kat sini ada 2 PC, lepas tu ada 1 printer, ada telefon apa semua, and then kita tengok kedudukan kerusi dia, kedudukan keyboard dia, mouse dia, anything yang obvious kan, macam dia punya password dekat dinding ke, ni dokumen yang boleh dipakai untuk investigation kita semua, kita ambil gambar dulu, kita record dulu. Sebab maybe kita ambil waktu malam and then esok pagi dia tak tahu pun kita datang. So make sure susunan ni tak terkacau lah. Jangan kita dah ambil PC kita buka kat atas meja, kita tinggal kat atas meja. Memang kantor lah kira kita ambil data kan. So benda-benda macam tu kena make sure tahulah. Make sure aware of it. Digital forensic. Next, digital forensic procedures. Forensic procedure ni very general, RAM, hard disk, internal, external. Must ensure tak ada changes, special hardware, guna write blocker. Network analysis, kita ambil kat router dia, IDS, logs. Lepas tu kita punya ingress, egress kat traffic dia, ISP kalau perlu. Lepas tu software analysis, virus, email, file, bla bla bla, ni semua. It's a software analysis lah. Boleh go to type of digital forensics. Alright, okay. Type of digital forensic, kita ada computer forensics, kita ada email forensics, mobile forensics, log forensics, IoT forensics, photo or image forensics, video forensics, audio forensics, RAM, memory forensics, network forensics, cloud forensics. Nampak macam type, but benda-benda ni semua is very big kalau kita go through one by one. Dalam mobile forensik kita ada iPhone, kita ada Android. Dalam Android kita ada berapa banyak version Android, Oreo lah, KitKat lah. Lepas tu iOS kita ada iOS 1 sekarang sampai 14 apa semua. So benda-benda tu very big. And then IoT kita ada the specific chipset yang kita kena tahu. Video forensik kita kena tahu about the frame rate, frame by frame punya analysis. Audio forensik kita kena tahu dia punya background audio, and then all those noise, semua benda kita kena tahu. It's very big. So untuk hari ni yang saya rasa relevant untuk saya terangkan is mobile forensics. Boleh go next. Kenapa saya nak terangkan mobile forensic ni? Sebab benda ni dah jadi mostly 90% of the case mesti ada handphone. 90% of the case mesti melibatkan handphone. And then kalau mobile forensic ni yang saya terangkan kat sini is a very specific, which is JTAG and chip off. But before we doing JTAG and chip off, kita akan gunakan standard procedure kita lah, which is logical acquisition ataupun physical acquisition. Kita guna software, kita boleh guna Oxygen Forensic, kita boleh guna Elcomsoft, kita boleh guna Black Bag Forensic, apa semua tu untuk yang mobile forensic. But kalau semua software tu tak boleh, ataupun handphone tu dah kena lenyek kereta ke, dah masuk air ke apa semua kan, macam mana kita nak dapat data kan? Ataupun dia dah hempas ke, dia dah pecahkan guna hammer ke, macam mana kita nak dapatkan data tu? Which is first kita try guna JTAG. JTAG ni basically kita access ke, kata mudah dia is a motherboard dia lah. So dekat motherboard dia ni akan ada chip, not really chipset, a set of boards yang kita boleh connect, which is called JTAG, Joint Test Action Group. Kita akan connect to the test access port on the device, and then test access port ni akan instruct the processor to transfer the data stored on the connected memory chip. So maksudnya kita acquire the data without even turning on the phone. So kita ambil daripada chip itself. Tapi sometimes kita boleh access dia punya storage macam SD card dia apa semua from the JTAG, but most of the time kita akan dapat the connected memory chip. Memory chip ni which means application chip, and then processor dia, sebab
dalam tu akan ada evidence yang kita perlukan. I mean artifact yang berguna lah. So kenapa kita guna JTAG forensic? When commercial forensic extraction can acquire, kita tak boleh guna software, and then handphone tu dah pecah, dah break kan, and then pattern lock tak boleh, kita tak boleh bypass dia punya password, and iPhone dah lock apa semua, face ID apa semua tak boleh buat. Kita guna JTAG sebab kita boleh access direct ke port dia. Next. Okay, step 1, identify tabs, dia punya apa tadi, test access port dia by researching the documented device based on the model. Number 2, kita kena solder the wire to the pin yang kita dah jumpa. Lepas tu kita connect the wire to the appropriate JTAG emulator ni, macam reader dia lah. Ada satu specific device ni macam dia akan baca apa yang ada kat JTAG tu, and then kita ambil data daripada yang dia baca tu. Step 4, read the flash memory. Flash memory ni yang kita nak, data-data daripada flash memory. And then step 5, analyze the extracted data. Macam biasa kita boleh guna forensic tools kita untuk analyze the data. Next. Okay, ini experience saya buat JTAG forensic. Ini dekat handphone Nokia 3310. Handphone lama lah. Yang ini waktu ni saya ambil sijil Certified Mobile Forensic Examiner dekat Korea. And then company Korea ni it's called Hancom GMD. It's a very famous company when it comes to mobile forensic. Sebab Korea yang buat Android kan, so diorang banyak diorang punya data yang diorang dapat direct from the kilang diorang lah. Okay, so the first picture ni is a soldering. Saya kena cari which JTAG, saya kena cari JTAG dia, saya jumpa, and then saya letak solder dulu untuk saya nak connect the wire later, and then from the wire saya connect ke dia punya reader dia lah. Next. First gambar yang this one. Sorry. Next. Previous. Previous satu lagi. This one. Okay, this is the JTAG lah. Saya guna dekat Nokia 3310. The first picture saya jumpa JTAG dia, saya solder, and then the second picture saya try connect the wire, and then the third picture ni basically dia punya final form dia lah. Tu dia punya JTAG, dia punya PCB board dia untuk kita connect the JTAG to the phone, and then kita connect to emulator. Next. Okay, chip port forensic. Chip port forensic ni is our last resort. Option terakhir kita lah, sebab chip off forensic, once kita dah chip off the memory, the chip tu, handphone tu dah tak boleh pakai dah. Kira kalau phone tu masih boleh pakai, lepas ni dia dah tak boleh pakai, dia dah rosak. So kenapa kena chip off forensic? Sebab bila kita dah try JTAG pun tak boleh, kita dah try software tu pun dah tak boleh, software forensic software pun tak boleh kan. And then yang bawah ni, chip-off method can be used to extract data from nearly any device that utilize flash memory. So any device yang ada NAND, NOR, 19 eMMC ni, kita boleh extract the data. Sometimes kita boleh extract the data, the chip-off forensic kita boleh do on the industrial punya robots. Kalau kita nak tengok data dia kan, ada orang modify ke, ada orang letak backdoor ke apa ke, kita kena tengok daripada situ. Next. Okay, step 1, the memory chip is physically removed. This is accomplished using appropriate heat, desoldering and chemical. So yang first picture ni kita tengok kita nak dua chip ni. So first step dia kita kena remove dia. Tapi nak remove dia tak boleh patahkan terus. Once kita patahkan dia akan rosak. So kita kena properly apply the heat using laser radiation untuk cairkan kaki dia. And then second, the chip is clean and repaired. Kita bersihkan dia. Lepas tu third, kita connectkan the chip tu dekat reader dia, macam write blocker kan. Kita connect dia ke situ, and then kita boleh image dia using software. Macam saya guna dulu Hancom. And then number 4, the raw forensic image is then analysed. So kita continue with the analysis lah, apa yang kita dapat.
So second picture ni is a laser radiation on how to cairkan kaki dia. The third one is bila kita dah cabut, kalau tengok belah kiri dia tu kan, dia dah tercabut dah dia punya memory yang kita nak tu, chip yang kita nak tu. Next. Okay, kalau dulu kat saya punya lab ada satu ni, belah kiri ni yang saya untuk desoldering tu, untuk dia laser punya heat kita apply dekat board tu. Yang ini actually ni waktu saya exam, saya kena ambil Galaxy Tab punya memory and then saya kena acquire the data yang based on diorang nak diorang suruh acquire, recover the data kan. So daripada Galaxy Tab tu saya dah kopakkan dia, saya dah buka, and then saya ambil board yang berkenaan, and then saya dah jumpa dia punya flash memory yang saya nak tu lah, application memory dia. So dekat situ saya the second picture, saya letakkan board tu dekat the machine, and then the machine will desoldering the kaki dia. And then saya dah dapat the chip, go to the third picture ni, saya bersihkan dia. Saya bersihkan dia and then saya buang any kaki yang menghalang reader tu daripada baca dia, baca the chip. Next. Ni dia punya lab dia kat Korea waktu tu. Next. Forensic tools hardware, I believe you guys dah aware, which is the write blocker. Kita kena bawa label kita kena bawa kamera, kita kena bawa toolkit, kena bawa Dockers. Dockers ni yang untuk baca hard disk tu. Kalau kita ambil internal hard disk kan, kita kena bawa Dockers tu based on the size. Kalau SATA, kalau SSD, kalau NVMe semua ada Dockers dia. Dongle, kalau software tu pakai dongle lah. Kalau macam tadi one of you guys tanya apa, kalau bawa drone lah, bawa lah drone tu DJI ke apa kan. Okay, next. Software, I believe you guys aware of FTK Imager. Encase is mostly for computer forensic and mobile forensic. Magnet IF also, Magnet IF, Magnet Axiom, I can say is a very complete nowadays is very complete sebab dia boleh buat computer forensic, dia boleh buat mobile forensic, boleh buat cloud forensic, boleh buat email forensic, almost everything lah now. And then Intella ni yang saya usually pakai email forensic sebab the interface are very easy and then dia punya proses dia tu sangat laju. Oxygen forensic untuk mobile forensic, Handcom yang saya pakai untuk buat JTAG and chip off. Maltego is a open source, you guys can try at Linux, social networking analysis. Dia basically dia proses kita punya identity siapa yang kita nak cari. Baik kat Maltego yang open source tu, dia punya modul dia basic. Kalau kita nak use the premium one kena bayar. Exif tool untuk metadata, untuk kita dapatkan metadata of the PC. Kita dapat dia punya size, storage, last edited, apa semua tu. Media info, metadata untuk gambar. Next. When to digital forensic, ni basically waktu security breach happen, confidential data kena stolen, fraud. 80% of the case saya buat is fraud. Lepas tu lawsuit cases, civil cases, syariah cases, criminal cases, orang cerai, orang kena bunuh, orang kena rogol, pedofile apa semua. Cyberbully, cyber harassment, basically kita boleh guna social networking analysis. Company audit, sometimes diorang in 1 year diorang buat 2 kali audit, diorang saja nak buat forensik untuk tengok ada anything funny happening tak kan. Lepas tu important data deleted, kita buat recovery. Next. Excuse me. Yes. Pernah buat case yang macam hacking atau high level hacking cases macam tak ada boleh jejak punya macam tu. Of course, next. Kalau next ni saya boleh terangkan. Next ni basically saya cerita a case study yang basic, yang general lah, general kan. So menjawab ke soalan tadi tu, kena hack kan. Yang point number 2 tu, security breach case. So university final examination question stolen via remote desktop access. So waktu ni university ni dia ada dekat mostly seluruh dunia, kat Malaysia pun ada. And then so diorang punya final exam ni, I believe is a SCCA punya exam, or maybe diorang punya final year, something like that. Diorang punya
paper diorang ni satu dunia sama, and then diorang ambil exam tu pun tak silap I dalam hari yang sama tapi masa yang berbeza lah. But bila dah habis exam tu dapat tahu ada soalan bocor lah, macam SPM kan, soalan bocor, so benda tu jadi kecoh. So bila detect rupanya yang dia dapat tu from Malaysia punya branch, budak Malaysia yang curi data lah. So dia dapat stole the data tu, dia dapat access the server using a remote desktop access. Itu salah university tu sebab dia tak patch dia punya Windows server, so dia ada known vulnerabilities macam like nowadays kita ada Eternal Blue, kita ada Blood Romance, apa nama kita ada the known vulnerabilities lah. And then they use the vulnerabilities to exploit the server, and then dia dapat remote desktop access ke server tu, and then dia curi the data. Dia curi the paper lah, and then dia jual, dia bagi tahu kawan-kawan dia mana yang member dia kat London ke apa, kalau nak beli, oh ya, yeah, it's a lawyer punya exam, law punya exam. So dia bagi tahu member dia, siapa nak beli ni dia jual kan. So kantoi lah. Lepas tu bila dah dapat tangkap, is a student, and then student tu kena take action lah. Dia kena buang, and then maybe kena saman kot, I believe. Alright, that's I hope it answer your question. Go to the fraud cases. Usually fraud cases ni agak boring lah, and then but sadly is a common kat Malaysia ni fraud cases. Data stolen kan from bank A, dia ni pekerja kat bank A, but dalam 1 bulan lagi dia pindah, contohnya dia pekerja Maybank, dalam 1 bulan lagi nak pindah ke M-Bank. So orang kat M-Bank ni dah contact dia siap-siap lah, dia cakap kan, apa formula korang, apa yang korang akan buat tahun ni kan, korang nak release app apa ke kan. So member yang nak pindah ni, dia dah curi data siap-siap, bagi ke M-Bank, lepas tu dia caw, dia berhenti kerja lah, So benda tu jadi kes sangat besar sebab melibatkan confidential, very confidential data kan. So this is the fraud cases yang selalu kita jumpa kat Malaysia lah. So kalau macam ni agak boring lah, kita akan buat kerja dengan accountant, kita akan go through the log files, kita akan tengok macam mana dia extract the data. Yang macam waktu tu dia bawa dia punya iPad bank tu ada bagi iPad kat dia untuk dia buat kerja apa semua. So sepatutnya dia tak boleh copy out the data sebab dia orang dah install the specific software. But then however dia dapat jumpa orang untuk bypass the software, and then dia boleh acquire all the data. So benda tu actually I'm not sure siapa yang menang case tu sebab I terus sambung buat kerja lain waktu tu. Lepas tu civil and Sharia cases, wife claim got abused by husband to get a divorce permission. Wife dia ni kata kena abuse apa semua tu, rupanya wife dia ni yang abuse family tu, dia pukul anak-anak dia apa semua. So benda-benda macam ni okay lah selalu jugalah dapat kalau bab pasal civil and Sharia cases. Criminal cases, pedophile case involve 3 underage girls as victim. Ada kes kat Sabah ni, dia guna WeChat untuk cari dia hunting dekat WeChat lah, dia cari budak-budak sekolah apa semua, dia ajak jumpa. Lepas tu dia buat jadi dia punya pedophile lah. Lepas tu one of the mangsa dia tu umur 14 tahun ke 15 tahun, dia pregnant. So that thing become a very big case, and then orang tu kena tangkap. So kat sini kita just buktikan je yang dia guna WeChat, and then dia chat perempuan tu apa semua. IoT forensik yang ini as requested, Puan Suhaila kata buat motor IoT forensik ataupun mobile kan, macam tu kan. So yang IoT forensik yang saya pernah buat is extracting artifacts from Mitsubishi car to help with cases. Yang ini sama situation dengan saya buat jam Garmin punya jam tu yang orang pakai untuk jogging. So basically kita nak tahu dia punya location dia. Sebab waktu tu Mitsubishi car ni dia kena curi daripada company yang dah bankrupt, and then pekerja dia bawa lari. Lepas tu bila dah jumpa kereta tu, dia dah tukar nombor plate, dia dah tukar warna apa semua, tapi bos dia tahu ni mesti kereta yang dicuri ni kan. So dia tak puas hati lah, dia orang tak puas hati, dia orang gaduh, bawa pergi court. So kita jadi mangsa, kita kena verify Mitsubishi car ni betul ke company tu punya. So kita tengok daripada dia punya
coordinate dia. Waktu Mitsubishi car ni kalau dia on dia akan save location kita, home kita apa semua dia akan save lah kat Mitsubishi car. Same goes to Garmin punya smartwatch. Next. Summary. So summary, you guys have to understand what digital forensic is, know about legal, illegal, ethical, unethical, how to acquire the data apa semua kan, make sure all those cara ni betul. And then know about the law and guideline. Benda ni kita kena aware juga. Sometimes diorang tukar guideline diorang. Macam sekarang ni forensik dah quite known, so diorang dah longgarkan kita punya restriction. Dulu kalau dekat Europe kita tak boleh buat cyberbully punya case sebab dekat Europe punya law diorang kata benda tu is a freedom of speech. So kau nak cakap apa pun kau cakap lah. Itu lah. So be aware of the possibility of malicious attack and how to take step to prevent them. Kan kita bawa balik dia punya PC, sometimes kita bawa balik dia punya MacBook dia, laptop dia ke apa semua kan. Kita connect ke kita punya kita connect ke lab kita, maybe malware tu boleh, malicious attack tu boleh run daripada kita punya initiate, kita yang initiate benda tu. So kena aware of the evidence punya nature lah. Know how digital forensic fits in workplace and how to establish guideline, procedure. Ni mostly dalam office punya environment lah. Kita kena tahu macam mana tim-tim kita yang buat kerja semua kena tahu apa ni forensic tools ni untuk apa guideline dia, apa checklist dia semua. And then know how to describe the function and use of digital forensic in the analysis of network forensic data and data file lah. Contohnya kalau dekat network forensic pun kita kena tahu kita nak ambil data yang mana, ingress ke egress. Kita nak kena tahu kita nak tengok kat mana IDS dia ke, firewall dia ke. So benda-benda tu semua kena tahu. I think that's it from me. But if you guys have question, I can entertain. Thank you, Abu. Yes, no questions guys. This is a rare opportunity that we get to talk to a forensic investigator. So you guys can ask questions yang you know, the questions that have been lingering in your mind since you started to learn about forensics ke kan? If you have any other questions. Any curiosity ke tanya je. Very open. Excuse me. Yes. So we already kami dah ambil degree majoring in computer forensic. So kami kena juga yang cert macam forensic investigator tu dari international company tu semua. Depends, kalau ada benda tu is an advantage, but nak kata necessary dia penting, but kalau tak ada pun tak apa, macam tu lah kira. But sebab macam ni, ada company yang memang dia tengok kalau ada sijil is an advantage, but apa yang dia nak tengok daripada kita is kita punya experience, and then kita boleh deliver ke tak kerja tu. Contohnya macam kalau kita ada restoran kan, kita kena pilih dua chef. Satu chef ni ada master degree, satu chef ni tak sekolah pun. Tapi chef yang master degree ni dia masak dia tak sedap. Tapi yang chef kerja yang tak sekolah ni dia masak sedap. So kalau you as a restaurant owner, you ambil yang mana? So mestilah you ambil yang pandai masak kan. So same goes to our industry juga. Kalau kita boleh prove ourselves yang kita boleh deliver the kerja, confirm orang tu akan ambil dia. But yeah. So the interview session interview tu akan jadi macam practical ke atau akan teori je macam soal jawab saja? Dia akan juga ada macam practical, macam dia akan bagi case untuk solve dalam 2 hours macam, atau take home test macam tu masa interview. Macam saya dulu saya buat a set of question teori, and then kalau dia boleh lepas teori tu baru kita panggil dia pergi lab kita, and then kita akan tengok kat mana. Sebenarnya kita bukannya nak contohnya dulu lah, kalau saya nak ambil a new staff ataupun a new intern, saya nak panggil dia bukan sebab saya nak marah dia, cakap apalah tu pun tak tahu kan, bukan. Kita nak tengok dia tahu tak pasal forensik, and then kat mana yang dia tahu and kat mana yang dia tak tahu. Sebab kita just nak improve diri dia. So kalau kita tahu kat mana yang dia lemah, bila dia join company kita akan tahu okay, kau lemah dekat bahagian sini, jom kita fokus kat sini dulu. Nanti bila kau dah power yang ini, aku ajar kau yang ni pula. Macam tu lah, something like that. Oh, okay. So don't worry, don't be afraid to try.
Macam dulu saya pun apa yang ada kat job street tu tembak je. Tembak yang kena lah kan nak buat kan. Tembak yang berkenaan lah, jangan ambil jadi accountant pula. I think tempat yang Abu Ash buat internship, I think it's a good company to actually consider if you guys are interested in forensic, sebab saya rasa macam you guys memang buat practical punya stuff kan. Betul. And I think these guys are, you know, they should be interested in digital forensics because they're majoring in forensics anyways. Cuma kalau macam, what's the difference between like a private investigation? Yours is considered as a private investigation company kan, and senang ke nak dapat warrant or cooperation for organisation, sebab kalau macam MCMC, CSM is a given lah, sebab dia orang memang part of the government. It's easy for them to, you know, get cooperation. Macam you guys, how is it for you guys? Kalau macam kita orang, usually lawyer yang akan contact kita orang. So everything yang kita perlukan, contohnya macam warrant apa semua, kita akan cakap dengan lawyer. And then lawyer tu yang akan apply untuk kita. Jaranglah kita sendiri yang apply for the warrant. Sebab kalau kita sendiri apply, kadang polis pun tak percaya kau nak buat apa ni kan. Dia pun macam, kalau lawyer yang apply, dia akan percaya. Yes. Sorry to interrupt. So, yang private ni selalu semua yang lawan government punya case lah. Dia bukan operated case. Depends on the situation lah. Yang bestnya, bukan best lah. Kalau kita masuk as a kat private punya company ni, kita buat both sides. Like kita asal ada case kita ambil macam tu lah kira. So depends on the cases. Sometimes kita defend the government, sometimes we are against the government. But it's not we are against the government. Kita based on the case tu. Contohnya kalau memang ada fraud dekat dalam bank negara ke apa ke, so kita memang nak kena buktikan yang memang ada fraud happening. Kalau tak, benda tu tak akan berhenti. Macam based experience saya yang paling lama lah saya sangkut on the fraud cases ni yang against the government kan, is 2 bulan setengah saya start dekat Indonesia untuk buat one case tu sahaja. Saya kena pergi dekat semua plantation dia, dekat semua tempat dia proses dia punya produk dia tu. Ada dalam 18 branch dekat Kalimantan and then dekat Jakarta. So saya kena pergi dekat semua tempat tu untuk ambil semua data and then kena buat analisis. Dah siap baru boleh balik Malaysia. Macam tu lah kira. So it depends on the case. Sometimes we are against, sometimes we are defend. Okay. So how many cases you against the government you have won? One lah. Usually honestly, kalau kita as a digital forensic investigator kan, kita kadang kita tak tahu siapa yang menang. Sebab lawyer kan sometimes kita lepas dah settle expert witness apa semua. Macam bos saya, dia sebenarnya dia kisah pasal payment je. Dia tak tanya pun siapa menang apa semua. And then bila saya tanya bos saya pun dia macam tak tahu siapa menang. Macam tu lah, something like that lah. Tak pernah follow through end of the case lah. Usually lama. Benda-benda macam tu juri akan tentukan. Sometimes lama. Kita as a expert witness, sometimes session kita dalam sejam 2 jam je. Lepas tu diorang sambung lagi 4 jam tanpa kita. Kita tak tahu lah benda tu. Like so like how often like you guys get criminal case? Sebab as a private organisation memang susah unless PDRM decide to hire your service. Is it? Not really susah. Dulu honestly dulu dekat office saya tu, kita orang ada bos saya ni suka invest kat software forensik yang baru release apa semua, dia terus beli. Dia tak kisah pun habis duit. Tapi dekat PDRM ataupun dekat government, dia orang kena go through a lot of process untuk dia orang beli new software ni. So kalau macam contohnya dulu ada satu forensic tools ni nama dia Black Bag. Dia untuk Apple forensik. So dulu dekat kat PDRM dia orang belum ada waktu tu. So dia orang minta tolong kita orang untuk buatkan untuk dia orang, untuk dapatkan data tu untuk dia orang. So kita kena work together with them lah. Minta tolong in terms of like free helping ke just hire your service? Of course not free. Everything money. Okay, I ada soalan. So, yes. you can say that macam
investigators ni dia work physical takut process sebab even macam dekat police pun I know that they purchase Handcom punya Betul, chip Handcom. off tapi because they have dia tak ada expertise so it's been macam betul. idle macam tu je lah. Tak ada orang yang boleh buat. And I don't think banyak cases pun akan go for chip off and JTAG kan? Betul. Because it involves a lot of resources, betul tak? 30% of the Banyak time juga. je lah. 30% of the time, 30 to 40% of the time kita akan buat JTAG or chip off. Itu kalau klien kita memang desperate nak data tu, kita ambil juga. Kita buat juga. Yes, Afika? Saya ada soalan. Memandangkan kita dah direct to yang pernah buat investigation kan. Contoh, you dapat warrant and then you need to investigate computers lah kan. And then for the certain cases lah, contoh macam fraud ke apa ke. And then let's say masa you buat investigation tu you jumpa another evidence that not in your warrant punya list. Contohnya macam case A, then you jumpa gambaran kanak lah apalah. Kalau macam kes macam tu, you akan report pada polis ke atau you just work on your warrant saja? Usually warrant ni experience tak? Usually warrant ni untuk permission untuk kita masuk the premise je. Kalau warrant yang mengatakan saya boleh ambil server saja, jarang, saya tak pernah dapat. So kalau anything yang related to the case, kita boleh ambil sebab benda tu memang kita perlukan. Even kalau polis tu kata jangan pun, bagi tahu je dia punya commanding officer dia kata memang kita perlukan data ni. Sebab benda ni memang dah obvious. Contohnya macam awak kata tadi, dia punya gambar kanak-kanak ke apa, kita tengah siasat kes pedofile, confirm benda tu related kan. So kita boleh ambil. Janganlah ambil, maybe kalau foto tu is physical, jangan ambil physical tu, kita ambil gambar lah for the supporting evidence. Alright, and then another question. Contohnya sekarang kan macam kalau you pergi ke server punya, you buat investigation on the server kan. Kalau server tu kan sampai bertera-tera kan. And then you ambil, you buat the whole investigation ke ataupun you ambil certain log ke apa ke. Macam ni you determine dia punya evidence tu. Itu pun depend on the situation. Kalau diorang kata based on the timeline, kalau diorang kata dalam seminggu diorang nak sekian, kita specific go to the root cause dia. Contohnya benda ni is a ransomware punya case. So kita tahu benda ni melibatkan network traffic, melibatkan firewall punya rules, melibatkan diorang punya data modification kat server. So kita boleh pergi direct to the network devices and then the server. But kalau diorang tak ada limitkan masa, kita ambil sebanyak yang mungkin. Anything kita buat dekat dalam forensik, kita ambil sebanyak yang mungkin. So kalau katakan server tu 4 tera lah kita ambil. Kalau dulu tu kalau setiap kes bawa dalam kita orang punya office lah, memang ada the whole the box yang memang penuh dengan hard disk kosong yang memang ready untuk bawa pergi untuk kerja. Okay. So maksudnya 4 tera, kalau 4 tera lah. Macam mana you akan tengok one by one. You akan buat image one by one lah. Betul, bit to bit. Kalau katakan benda tu 4 tera, lepas tu dalam bilik server, selalunya kita boleh tinggalkan dia overnight. Like kita datang pagi and then esok ataupun the next 2 day kita datang untuk collect the data. And it's not going to be a problem. But as long tak ada sesiapa masuk ke bilik server tu, unless orang yang berkenaan. Something like that lah. Okay, thank you. Alright, no problem. Thank you for asking. Nak tanya? Yes. Kalau evidence transportation tu, you all memang by your own lah. Maksudnya kalau you yang pergi crime scene tu, you yang ambil all evidence and then you yang kena buat evidence transportation tu sendiri by your own car. I mean like tak ada escort. Transportation. Ya. Maksudnya yang khusus. Escort tak pernah, but sometimes kita bawa balik sendiri, sometimes ada macam polis tu bukan ikut, ada daripada tempat crime scene tu, dia bawa jumpa kat office lah kira. Kita jumpa kat office saya and then dia bagi dekat office macam tu lah. Escort tak pernah lagi kot, forensik buat escort. Tak, I mean like mungkin macam nak jaga yalah, betul. Evidence tu. Yep.
any more question? Sorry for taking time, guys. Just one thing. Yeah. You guys are based in Shah Alam kan? My crypto my crypto insyaAllah. By any chance korang ada offer internship programs ke? Internship program, I really don't know about that. Like sebab benda-benda tu admin dengan HR yang tahu. I pun tak contact dia orang, but boleh try email lah, boleh try tanya. Cik, My Crypto ni We've bila had dia your ada seniors. Yes. My Crypto ni bila dia ada forensik? Sebab setahu saya dulu dia ni je kan. Tak silap saya dia security. Betul. Dia memang before ni dia buat security, but ada juga forensik. But forensik dia tu not really a forensically sound manner. It's a custom case lah. Kira orang tu pun dah tak nak bawa pergi court apa semua, tapi dia nak juga data tu. So kita buat forensik. My Crypto buat forensik tu. So now My Crypto try to go to a proper forensic. Like we like establishing our forensic punya lab, and then kita tengah dapatkan license untuk ISO lab 27001. I'm not sure. Information technology. Saya ingat buat pen testing lah. Tapi nature of the business memang buat pen testing lah. 80% of the time memang pen test manjang. Cik dulu yang dengan Cik Syaril. Ya, Cik Syaril betul. Kalau pen tester yang power ni Daus dengan Haziq ni. Daus dengan Haziq banyak buat pen testing ni, ada buat forensik jugalah kot kan for network dengan mau Saya ingat Cik Abu kena ajar B-Web dulu. B-Web? B-Web dengan siapa nama? Oh, dekat UPNM juga? Tak kan. Masa dekat Mindev. Oh, okay. Alright. Okay. Okay. Oh, Saiful kenal. Okay, good. Cik, on that note, Cik Haziq dengan Cik Firdaus ada apa-apa nak share ke dengan student-student kita ni yang bersemangat ni kan? Haziq Daus. Rasanya semua Cik Abu dah cakap lah. Ya kan? Sebabnya kita ada seniors, your seniors pun ada, I think 2 years back kita hantar ramai juga untuk internship dekat My Crypto. Yeah. Are they still there ke tak ada seorang pun, semua dah beransur? Ada yang dah gerak, yang yang buat SOC kan. Macam Akif semua tu ada lagi lah. Bukan Afif and Daniel, right? Daniel. Lepas tu Ilyas and it was good sebab lepas dia orang internship je dia orang terus diserap masuk. So it's actually quite a good ni lah if you're interested in networks and you know monitoring networks and logs. Okay. Yep. Any other questions guys? Cik Abu nak tanya. Sila. Macam sepanjang pengalaman daripada habis grad kan, contoh dari intern sampai ke sekarang, kes-kes yang dapat tu dia tak kira masa ke, ataupun bos kata terima kes waktu weekday je, weekend jangan terima kes ke macam ni? Honestly tak ikut masa. Tapi kalau macam weekends selalu dia tak kacau lah. Dia macam cakap, guys kalau boleh siapa yang boleh datang office hari ni datang, but siapa yang tak boleh tak apa. Hari Isnin kita ada buat projek ni, kes-kes macam ni lah. Sebab dia pun faham kan manusia nak rehat juga. Kalau tak lari bekerja-bekerja dia. Oh tu secara general lah kan, daripada intern sampai ke sekarang ni. Yes, correct. Okay, faham. Any other questions guys? Before we end the session? I got one question, ma'am. Yeah, sure. So it's about mobile forensic. So previously you mentioned about the concept lah. Is it the concept of mobile forensic? So basically semua konsep mobile forensic tu boleh apply kepada setiap phone, or is it like different platform, contoh lah Apple and then Android, ada macam dia different, dia memang lain, or is it the same, like you apply the same concept to every kind of phone? It's totally different. Untuk iOS dengan Android itself dah different approach dia.
And then inside the Android version and iOS version itself pun different approach untuk acquire the data. Contohnya iOS 5 hingga ke 8, before that diorang tak pakai Apple APFS, Apple File System. Diorang pakai HFS, Hierarchy File System Plus. So cara nak acquire the data on the physical acquisition tu, it's very detailed. Cara dia berbeza lah. Lepas tu kalau Android pun sama kan. Sometimes kita guna Android debug bridge. Sometimes kita boleh terus masuk, kita boleh install the agent and then the agent acquire the data for us. So it's a totally different approach. Macam sebab tu waktu saya terangkan yang type of forensic tu, saya kata each type forensic ni kalau kita terangkan memang sangat banyak. Benda tu tak habis nak cerita lah, macam tu lah. Sangat banyak lah, berbeza lah. Jawab ke soalan berbeza. So like kalau kita buat comparison, yang mana rasa macam paling susah? Like is it like iOS susah lagi, macam lagi fragile nak handle compared to Android? Which one you think? Totally iOS. Dulu sampaikan dulu FBI pun stress dengan Apple ni sebab Apple tak nak share diorang punya architecture diorang untuk acquire the data, tapi banyak case-case terrorism apa semua yang diorang dapat is from iPhone punya forensic. Lepas tu recently from 2019 and onwards baru diorang like Apple bagi kelonggaran sikit lah untuk diorang acquire the data for the forensic purposes. And then when you take the certificate, kan I think you mentioned that you masa you buat test they give you a Samsung tab, right? You dissect the Samsung tab, then dia so basically setiap certificate tu lah contoh, okay certificate ni untuk dissect Samsung tab, something like that ke dia bagi random like? Oh, nak kata random jugalah. Random juga. Tapi anda sama certificate lah like. Yes, so, sama. banyak benda kena belajar like tak semesti like use like why you just say that okay iOS susah, and then I mean iOS dengan different platform dengan Android different platform lah, then macam lagi complicated lah. Memang complicated, memang kena belajar semua sebab kalau real world kita dapat data evidence macam tu, kita tak boleh buat, kita yang kena lah. So nak tak nak kita kena tahu lah. So it's a progressive punya knowledge. But it's good lah. Atau be a certificate like focus, okay maybe okay certificate this for iOS, okay and then another certificate for that, so you can focus satu-satu macam tu. Dia tak ada focus on the satu-satu iOS atau Android, dia focus on the software punya certificate ada. Contohnya Certified Encase Examiner, Certified Oxygen Examiner. Macam saya Handcom Certified Mobile Forensic Examiner, macam tu lah. Dia focus on the software. Alright, that's all from me I guess. Alright, thank you for asking. Excuse me. Yes. So there will be any forensic forum or forensic training period like the in international ways like macam kat US atau apa-apa dia selalu buat macam kat Malaysia? Kat Malaysia tak banyak. Tapi kalau ada pun yang online macam Black Hat USA banyak cerita pasal forensik. Lepas tu Hacker News pun banyak juga pasal security punya news. Lepas tu dulu ada Forensic Forum. Bukan macam cerita ni macam forum conference. Macam exhibit semua case. Exhibit semua case. Buat tak ada. Cases are confidential. Cases are confidential. This is because this bukan, is cara macam mana nak buat semua tu lah. Macam teknologi keep rising kan ma'am. So macam new technology in forensic level macam tu semua. Ada. You can usually see it like macam dalam saya pula yang jawab. You can usually see it it's part of macam security punya conference as well. Macam MDEC, all this international punya innovation punya conferences selalu mesti ada juga forensic punya, that will be part of that as well. And I think CSM, I think they are also, CSM pun ada banyak juga dia offer all this macam latest news on forensics. CSM dengan MCMC lah yang saya tahu that the major players lah. Macam yang Puan Suhaila pergi is a magnet forensic.
Betul. Dekat So hotel. we plan together kan? Yeah. Betul. Saya rasa Axiom pun bagus, and just for your info, we purchase Axiom actually. Oh, So we wow. have Axiom Alright. in our lab, tapi Wow, sayangnya untungnya. kita orang baru je dapat and PKP. So we have not been able to Oh. use it, and even these sayang guys patutnya saya rasa patutnya dia orang ada peluang, tapi tak ada, tak boleh nak masuk. Jadi sayang kan. Magna is very good tools. Betul lah, very macam all rounded kan, even cloud forensics lah. Yep, Cuma betul. the thing is with cloud, I rasa macam that is one of the yang paling susah sekarang saya rasa, sebabnya if you don't have password pun you tak Betul. boleh nak tak boleh nak masuk. Cloud So forensic ni kita perlukan authentication. I think it will be like sebab macam mobile dulu it used to be like that. It used to be macam a grey area where nobody wants to go there sebabnya tak ada information, tapi sekarang mobile dah okay sikit, tapi cloud is I think the most challenging lah saya rasa setakat ni, and maybe IoT sebabnya is new kan. Correct. Okay guys, good. I love the questions that are coming in, but it's already 10 o'clock. So I'll just give if you have just one last question, if you have any. Tak ada? Okay, so just to wrap up, can I just ask if you have, because you have been in industry for so long, do you have any suggestions for these guys in terms of what they want to do for their projects, for their final projects in terms of forensic? So this is a question to benefit them lah sebenarnya. So if you have suggestions ke? The recommended for nowadays is smartphone. It's a mobile forensic sebab trust me, like in any forensic cases akan melibatkan mobile forensic. Banyak yang melibatkan mobile forensic. And then also now is a cloud forensic. Kalau boleh master the cloud forensic and then the cloud punya environment, you guys are in very good place. Lepas tu, like of course you guys kena tahu traditional one is a computer forensic, email forensic. Semua tu kena kuatkan fundamental juga. Even right now pun I in a progressive punya, like tak pernah stop learning a new thing. Sebab benda baru keluar IoT, Android, Alexa, Google Home, lepas tu Android punya box, apa Astro punya smart TV, apa smart box apa semua kan. Tu semua benda-benda kita kena tahu dia pakai chip apa, dia orang pakai software apa, OS apa, programming language apa. Semua benda-benda kena tahu lah. Then the last tips is to always invest in yourself lah. Like bila nak start kerja tu, like maybe you guys from internship and then start kerja, jangan bayangkan aku nak kerja yang gaji 5,000, 6,000 macam tu. Banyak orang buat kesilapan kat situ. Macam experience saya dulu, saya tak kisah langsung pasal gaji, walaupun yes kita kena jaga diri kita, kena jaga komitmen keluarga apa semua kan. But investing in yourself is much more valuable and profitable for the future use. Like maybe in 1 to 3 years you guys living in the struggle dengan gaji macam tu. So tapi yang penting dapat belajar and dapat gain experience. Macam saya start proper kerja umur 20 and then saya buat part time degree sebab saya memang like bukan invest lah, saya memang dah berminat dekat buat forensik waktu saya intern kan. So macam tu saya kata invest to yourself. I think that's it for me. Abu Aish is still very young. So as you guys can ni lah. But he has a lot of experience. So thank you so much Abu, thank you so much Fidaus and Kuhazik for willingly sharing all your knowledge and expertise and your experience with these guys. And so join me class to thank him, and jangan serik, lain kali saya panggil lagi. Tak apa, tak ada hal. Okay. So the session today yang slides ni the kids can use it the kids kita refer pula, the students can use it Can, but saya terletak gambar saya. Kalau boleh tak apalah, patutnya memang kena letak gambar ni, namanya marketing scam. Tak ada lah. Alright, thank you so much again. No problem. We will communicate again later for the other administration
stuff later No on. problem. But thank you so much. I think it has been a very useful session. No problem. Okay, okay. Thank you so much, Thank everyone. you I for all think the it's already questions done. and your time. All right. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. All right. Thank you. Thank you all. Salam. Thanks again, Abu. Thank you, ma'am. Okay. Bye. Welcome. Thank you, ma'am.